I am Mike. Hola, soy Lupita. El Gringo. La Mexicana. And together we are Keto-licious Kitchens. Bienvenidos. Yep, welcome. Today is not a recipe video, but rather a what's been going on with Keto-licious Kitchens video. As you know, we haven't made videos in quite a while, and over the past few months, people have been asking, hey, where are you guys? You guys still alive? What's been going on? And what we want to do today is share what we've been working on, and that's something exciting called Sonora. Así es, como Mike está explicando, bueno, recibimos muchos mensajes de parte de ustedes, gracias, preguntando pues qué onda, qué rollo, dónde están, no hemos visto ninguna receta nueva, pues están vivos. Bueno, les decimos que sí estamos vivos y estábamos súper ocupados en un proyecto que se llama Sonora. That's right. So you've probably seen our bolillos video, French bread, or tortillas, or tamale masa, or pan dulce, for example, all of these different types of bread recipes. And after publishing those videos, we get a lot of questions about, where do I get this ingredient, or where do I get that ingredient? And basically it occurred to us, what if we can formulate that recipe in a dry mix such that somebody, rather than having to go buy all of these special ingredients, just go buy the bag, add water, and make the same great recipe. And that's what this is. Así es. Bueno, tenemos amigos que les encantan las recetas con los ingredientes frescos, ¿no? Y tienen el tiempo y lo producen así, pero había muchos amigos que necesitaban algo fácil, rápido, porque andan súper ocupados, trabajan todo el tiempo, pero querían seguir comiendo saludable y esos productos salieron de esa idea. All right, and so the recipes, or I should say the products, are located at sonorakitchen.com, and we're introducing bolillos, tortillas, tamale masa, and pan dulce. And we hope you love them. Así es, bueno, vamos a empezar con pan dulce, la masa de tamal, tortillas y bolillos 100% keto, y donde los puede comprar usted es sonorakitchens.com, y vamos a poner un link para que nos apoye y compre los productos y esperamos que les encanten. We hope you love them, and we're going to get back to making videos now. Let's stop gabbing and let's start videoing. Vámonos!